Hello guys, welcome back to my new stream. My new stream. Mutra. മൂത്രയുമല്ല ന്യൂസ് ഫീഡ് പ്രൈവറ്റോട് ശരിയല്ലട്ടാ. ഇത് കൽപ്പിച്ചുടിക്കോൻ ആമി തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീമിനെത്തിയത്. 1600 എന്ന് പറയുന്ന റമീസ് ബ്രോ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അവൻ 1000 ഇതാണ്, അവൻ 60 റാങ്ക് ഉള്ളവനാ. എന്റെ പൊന്നെ നോക്കിയേ കാണിക്കണേ, നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത് ഉരുണ്ട് വരുന്ന സിമ്പിൾ ബോള് ചാടിയേക്കണ് ഡേവിഡ് ആ അത് നോക്ക്, നോക്കി ചാടി കൊടുത്തേക്കണ്, കാലും മലിക്ക് വന്ന ബോള് നോക്കി ചാടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കണ്, കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കേണ്ട ബോള്. ഇതൊക്കെയാണ് കൊനാമീര ഹാഡ്ലെസ് പരിപാടികള്. എത്ര തവണ നല്ല ആംഗിളാണ് അടിച്ചത്, വൈഡ് ആംഗിൾ അടിച്ചോണ്ടാ ചാടിയത്. പക്ഷെ അവിടെ ചാടിയുള്ളൂ, അങ്ങോട്ട് ചാടിയൊന്നും വീടില്ല. വളവ് എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു ചാട്ടം ചാടി. സ്റ്റെക്ക് ആക്കണൊക്കെ കിടന്നിട്ട് സ്റ്റെക്കാണ് ഇനി. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെക്കി കിടന്ന് അനുഭവിക്കണേ ഇനി. റോഡിക്ക് ഡീപ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശരിയാക്കും ഞാൻ അവനെ കാണിക്കണ്ട. അവിടെ രക്ഷയില്ല, ഇത് രക്ഷയില്ല. കാരണം ഒരു ഇത് എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു മാച്ചപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കാനുള്ള. തുടങ്ങിയപ്പോ പിടിച്ച വണ്ടാറുണത് മാച്ചപ്പ് ഇല്ല, രണ്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ കളിക്കണത്? അല്ല റോഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി. റെക്കാർഡിന് വീണ്ടും റെഡ് ആണ്, കളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. റോഡറിയുടെ അണ്ടി സ്പീക്കർ എന്തായാലും കളിക്കണം റോഡറിനെ വെച്ച്. ഓപ്പൺ തുറന്ന് വെച്ചേക്കണ്ട, തുറന്ന് വെച്ചേക്കാണ് അവന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ കല്യാണം. എനിക്കറിയില്ല കേട്ടാ, ഇതൊക്കെ എന്ത് എവിടത്തെ കളി ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ എല്ലാ ബോളും അവന് തന്നെ, ഇതൊക്കെ എവിടത്തെ കളി ഇതൊക്കെ. എല്ലാ ബോളും അവന് തന്നെ. അവൻ എങ്ങനെ കളിയുന്ന വാളും എന്റെ കാലിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്റെ ചൊണ്ണായി കളി കാരണം ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. 4 ഗോൾ അടിച്ച് കളി എടുത്തു. ഡു സം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേ ബി. കിട്ടും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇട്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചൂടോടെ തരും. റൈക്കാനെ മറ്റു വേറെ ഇട്ട് നോക്ക്, ഈ ബാൾ എടുക്കാൻ മോശം. റൈക്കാർഡ് നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഫുൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഷൊണ്ണ കളി കളിക്കുന്ന കളിക്കുമ്പോഴാണ് ദേഷ്യം. അതാണ് തീട്ടക്കളി എന്ന് വെച്ചാൽ തീട്ടക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത്രയ്ക്ക് മോശം കളി. ഇനി പോയിക്കോട്ടെ, ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയും കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഫുൾ സബ് ചെയ്തിട്ടാ ചൂടോടെ തരും ഒരെണ്ണം കൂടി. എനിക്ക് ബോളിംഗ് ഇല്ല എന്ന് കളി ഉണ്ടാവാൻ വരില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് എങ്കിലും വന്നതിനായിരുന്നു. ഓക്കെ ആകാശത്തോട്ട് അടിച്ചോട്ടേതാണെങ്കിൽ ആകാശത്തോട്ട്. റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലേ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, കേറില്ല. ഒരു ഡമ്മിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കാറുണ്ട് വേറെ വെച്ചിട്ട്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle and here we go.
Serginho, now he is quick, rapid, Peter, absolutely rapid. I suppose if there was such a thing as a model Brazilian fullback, he'd be pretty close to it, wouldn't he? Yeah, you don't win all those honours at club and international level without doing something right. Camavinga tries a measured ball. He's seen that early, used a certain sixth sense. Can he get on the end of this? And there's his chance to lead the counter. And that has been knocked clear. Corner then. And we have our very first corner. And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ഒരു ലീഡ് വെച്ചിട്ട് ബേക്കുവരിച്ചുള്ള കൊണ്ടത്തരം കാണിക്കണം അങ്ങനത്തെ കൊണ്ടുകൾ മാത്രം റീസെന്റ് ചെയ്ത കൊണ്ടുകൾ. Knocks it into space. Foot in. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. It had to be. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Doué. Nice looking ball. Neatly clipped into Shevchenko! മൈക്കിള് കയറി വരികയും ചെയ്യുന്നു. പകുതി കിളി മാസം കളിക്കും. Struck with genuine ferocity. The ball was there at a nice height and he was able to hit it with great control as well. So a breakthrough already. Tries to pass it through. And this is Neymar. Wants to go forward. It's not gone well. Looking for the run. He's through here. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Lovely pass, but can he get there? Real chance! Haji. Tengo Haji. And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They were a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Arsenal restore parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. And this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Yamal, excellent challenge there, uncompromising. Kimmich is the team's great visionary. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's been played through. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Marmoush will not want to lose out here, not against this opponent. And this is Marmoush. He has found a way through. There's the shot! And he has kept it out somehow. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 2 then. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Manchester United are looking to go forward now. It's a pretty loose pass. That is ended up in no man's land. That's an imaginative pass. Oh, well played. That pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Rodri. Kimmich. Now, can they get him away? Kimmich is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be.
Diouf. Dominator. It's a loose touch and the ball is anyone's. അവന് ഇതും ചെയ്യണ്ട, പ്ലേസിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യണ്ട. He's taking no chances there. Shevchenko does have his name on the score sheet, of course. Oh, he's found support out wide. He's shifting through the gears here. Looks and a shot. Oh, just lacked a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. Camavinga. And it's Lopez. Added time. Rodri. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Quick look at his watch and the referee whistles for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. What have we learned from the first 45 minutes? Arsenal really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. Substitution in progress. Arsenal get the ball rolling for the second period. Arsenal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Now it's Shevchenko. Now it's Sané. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. And this is Neymar. Back where it came, chance for a shot! No, just കയ്യിലിക്കാ കൊടുത്തത് മറുമോശേ. Arsenal have their third corner. Yamal tries to clear. And now they can spring out of defence. It's a promising position. Tries to play it through. Shot could be on. Takes a shot! Now, who's going to be first to this? Not the most accurate pass. Alexander-Arnold. Arsenal different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Lovely pass, but can he get there? Well, he got rid because he was under pressure. That is good alertness. Now it's Inzaghi. It's Inzaghi! Oh, that was a brilliant save. Filippo Inzaghi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 4 coming up here. That's well played. He knew he had to mop that up. And now a sudden chance to counter. Bardakci spots it and intercepts. 60 minutes played. Yamal. Raya gets his hands on it and the danger is averted. Played into space. Sané providing an outlet on that flank. Cannavaro attempts a clearance. And the ball's come loose here. Neymar. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. He's a sharp little ball here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Arsenal perhaps wondering what the best time is for their... Inzaghi! Goal! Arsenal! And the comeback is complete!
Unstoppable. Just how do they നമുക്കൊരു contain വീഡിയോ him? ഇറക്കിയാലോ? Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. ഒരു റീലി നേരട്ടെ അറിഞ്ഞൂടാ, ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചത്തോള് കഴിട്ട് വരും. ഷട്ടി വലിച്ചു അവന്റെ അണ്ണ മൊത്തം ഷമീറിന് അനുകൂലിച്ച് കുറേ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ. അവരേലും മൊത്തം അനുകൂലിക്കാണ്. പാരഡീസ് റൈറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് കമന്റ് മൊത്തം. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Filippo Inzaghi being hunted in packs. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're running a fine line now. Sane. Great vision. Serginho looking to hit the byline here. That's going to go a long way. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. പ്ലെയർ സെലക്ഷന്റെ പ്ലെയർ സ്ക്രീനിൽ കഴിഞ്ഞപ്പുറത്തെ പരിടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. He's found a way through. സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ Yamal has been caught there. It's a foul. ഈ ക്യാമറ ആംഗിൾ മാറ്റിയാൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ പ്രശ്നം മാറുമെന്നുള്ളത്. പെനാൽറ്റി. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Yamal taking charge of the dead ball. പോസ്റ്റിന്റെ It's anyone's ball now. പകുതി കൂടുതൽ പവർ. He's picked his way through. What about this cross? And it's a corner. They're up to 5 corners now. 2 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. ഫ്രീ കിക്കുകളെല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഒരെണ്ണം ഒഴികെന്ന് തോന്നുന്നു, ബാക്കി എല്ലാം And the shots! And he can thump it away. കൺവേർട്ടായി, ഒരെണ്ണം ഒഴികെ. The corner count is rising. കൊണ്ട് കൈക്ക് Could have won it there and then. He knows that. Oh, he Yamali. knows it. Lamine Yamal really can't believe it. Yamalana Position Lee off the Villa. hook there, and he knows it all too well. Searching pass he's played there. Stood up well to him there. വലിപ്പിക്കരുത്. And he's managed to get rid. That is good pressure, just hounded him off it. Yamal going face to face with his great rival. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Yamal has it in a wide position. Can he get it through? Neymar receives it in a wide position. Last-ditch defending, but that'll do. Arsenal nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Zanetti gets across to intercept that. 2 minutes to be added on. Now who's going to be first to this? Good take, and is he in? That's just playing it safe and simple. Sane with the cross. Keeper ഇല്ല, has taken ഇരിക്കാൻ decisive action. And that is as far as it goes. Arsenal have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. A great performance by any measure. ആയിരത്തി 368 1400 കയറിയാണ് ഞാൻ. 1400 ചവിട്ടിയേക്കുക. നാളെ ആരെങ്കിലും എന്റെ ഈ ഫുട്ബോൾ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി റിവാർഡും അതൊന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തേക്കണേ. ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. മെസ്സേജ് ഇട്ടാ എനിക്ക് മറന്നു കാര്യം. ആ സമയത്ത് മെസ്സേജ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ ചെയ്തോളാം. എന്റെ പൊന്ന് മോനോ,
പൊന്ന് തക്കാളി തക്കാളി റൈക്കാർഡിനെ കൊണ്ടാ മറന്നു. റെഡാണ് റൈക്കാർഡിന്. ഒരു ഡെസ്ട്രോയർ CB ഇട്ടാലും മതി അവിടെ. റൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരേ പേറ്റേണിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരേ പേറ്റേണിൽ 950 ഇവരൊക്കെ ഡിവിഷൻ 1 പോയിരുന്നൂടെ? ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ വെറുതെ വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ മെനക്കെടുത്താനല്ലേ, നമ്മളെ മെനക്കെടുത്താനല്ലേ. ചെറിയ മീനൊക്കെ കുരുങ്ങിട്ടെ. 950 വന്നിട്ട് നേരത്തെ 380 Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave, which envelops the team. Things already rolling. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back. ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. മൈക്കിൾ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് He'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both. അസ്ക്രോ ഡബിൾ ടച്ച് അടിച്ച്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് എന്തെങ്കിലും കറക്കി എടുക്കുന്നു. Gets his head on it! And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't it? It's Neymar! Oh, and they really should have been made to pay. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, usually you're going to get punished. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാണ് അത്. പിന്നെയാണ് അസ്ക്രോ വിട്ടാണ്. That's an imaginative pass. Spread neatly. Bruno Mendes. And here's Marmoush. No, he's not getting past him there. Oh, he's given that plenty. മൈക്കിൾ എടുത്ത പിന്നല്ല മൈക്കിളിനെ ഞാൻ അസ്ക്രോണ്ട് കളിച്ച്. അസ്ക്രോ ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് And yet we quickly realised he hadn't. Kimmich. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're Ito may setting it. sila. The goal has to follow. First quarter of an hour gone. Looking to play him in. Can he get onto this? Well, that is not the best ball. And he offers... ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കളിക്കാൻ വന്നത്. Encouraging Yeah, pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Jude always looking for that half a chance. That's a nicely shaped ball. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. എന്റെ മോനെ അവനെ പൂത്ത് He's ഡ്രിബിൾ അവൻ. shifting through the gears here. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Played into space. And he looked every bit the assured keeper there. Shevchenko is offering a right smile there. Aimed beyond the defence. Delivered. Shevchenko! And they don't William but worth it. Loose now and they want to get it back. Defense and Australia.
Barcelona with the corner. There നല്ല ഡിഫൻസ് എൻ്റെ defending of the desperate variety. Oh, that's delightful. And it's hoisted clear. It's gone for a throw-in. അടിയിലൊരു മുട്ട. So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. Yeah, the tempo is strong and the game I has get it. flair and It's lots of a good potential job. for me. Kamavinga. അതിനുണ്ട് മുട്ടയൊക്കെ. It's ended up in no man's land. വേറെ ഏത് തന്നെ കണ്ടതാ. It's a sharp pass. Howson wins the duel this time. That's a decent ball. Now it's Doué. എരിയുടെ രണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. Messi, and he's managed to get free. Shevchenko showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite see it. ആണ്. Oh, played through for the wide man. Oh, it's just a little long. And he's there to belt it away. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Doué. He is through here. Might want to be careful there. Little doubt. പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കേട്ടോ. And it's Kimmich. He had to make that, and he did make it. And the whistle's gone. അതാ വേണം. Probably for offside. ഓഫ് സൈഡ്. ഗുള്ളിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ വണ്ടാറം. ഇതൊരു മുതലാണ് ആ സാധനം. വെയിറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇട്ടിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. എന്നൊക്കെ വെച്ച് ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടേ. നല്ലൊരു ഹൈറ്റ് ചേട്ടരി. എല്ലാം പ്ലെയറാണ്. Driving on and making good progress. പച്ചവർ ഹെഡ് ആയിക്കോട്ടെ. Excellent challenge there, uncompromising. Nice interception. His positioning was spot on. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. He's picked his way through. Here's a corner. കണ്ണവരോടെ കളി നോക്ക്. കണ്ണവര് സീനുണ്ടോ? Corner number 2 then. കണ്ണവർ ഇസ് മൈ ജമ്മ്. കിമ്മിച്ചണല്ലേ? Tries to get it clear. ചേട്ടാ കണ്ട കണ്ണവരോട് ജയിച്ചു. Mendes calmly anticipates. Mamouche looking for a runner. Nicely worked. It's gone all the way through to the keeper. Signals the end. എനിക്ക് എന്റെ തീരിട്ടല്ല ഒരു ഓപ്പണന്റ് ഉടുക്കത്തെ പ്ലെയറാണ് ഈ യുവാങ്കാർ. But neither side able to get on the score ആ sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So your views on the first half? അതല്ല ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ ഇത്. Lose their way a bit, it has to be said, Peter. Okay. They started the game quite strongly. I think the boss is going to have to find a way to reignite fire now. ഫേസ് കാശിയല്ല മറ്റേ ഇത് ഇറക്കിയെടുത്ത് Where we began, the scoreline remains. ബേസിന്റെ ബോൾ തറങ്ങൂല ലാലിക സ്പിന്നിന്ന് 100 രൂപയും കൊടുത്ത് ഇറക്കണേ. ലില്ലറയ്ക്കാൻ എടുത്തില്ല അത് എടുക്കണം. ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത കളി ഓർമ്മിക്കണം. ഒരു 3 ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ 2 ലൈവിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് വരിക മറന്നു പോകും ചിലപ്പോ. കുഴപ്പമില്ല. മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാച്ച് അവർ കിട്ടൂല. തോളെ പിടിക്കണം. രണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്തു. നമുക്ക് സ്പാം പോലെ ഇട്ട് So we're off again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. യൂട്യൂബിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ 2 വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ സ്പാം ആകും. Arsenal have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. വാച്ച് അവർ കിട്ടൂല. Looking for options for movement. അവന് വാച്ച് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ. Challenge just a bit on the firm side. കാണാനല്ലേ കണ്ടോട്ടെ. Most accurate pass. ഒരു സാധനം പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ. Over to the right flank. ബനാമിയുടെ Now it's Yamal. He's found a way through. Yamal. That is good strength. അതേ മൈരനടിച്ച് ഉണ്ണവിടങ്ങാണ്ടെന്ന് വന്ന് ആ തലേക്കാടെ Dependability
is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. ഇതിനെ കൂടെ ചറവറ വിട്ടു എൻ്റെ പോയിക്കോ Barcelona കാരണം ഞാൻ have taken the വെറി lead. Well, talk about the ഭ്രാന്തായി start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid വീണ്ടും off റെസ്പെക്ട് beautifully. എടുക്കണേ Looking for the run, and he was quick to react. റെസ്പെക്ട് No, not quite on the same wavelength. ഗെയിമിന് Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? വെറുതെ ഉയരണ്ണനൊക്കെ തന്നെ Pull it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense. And Shevchenko! ഹാപ്പി ഫീലാണ് ബ്രോ That was superb. കളിക്കണത് Shevchenko clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit the ball on the counter-attack, and that seems to be the plan. And he's been shifted off it. Now it's Neymar. It's played through for him. Doué receives it in a good position here. It's not an especially good pass, that. Arsenal really are... And the finish! Oh, that's horribly mistimed, and it's given. പെനാൽറ്റി 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 And പെനാൽറ്റി പെനാൽറ്റി that is a huge moment in the context of the game. Real pressure penalty this. Coming on the field is number 9. Too much ready goal. Go and Kuni, then make ready go. And എടാ കുണ്ണ തട്ടി that has drawn gasps of disbelief. Oh, Peter, I'm not a great reader of body language, but I didn't like the way he walked up to that. It's a good-looking delivery. Nice and easy for the goalkeeper. Barcelona are looking to go forward now. Messi. He's found space here. ഇല്ല So, Jim, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Pull it. Arsenal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Harrison clears it away. He's a sharp little ball here. And he's ലൈവ് നല്ല cleared അടിയിൽ out ഉണ്ടോ halfway. ഇസ്രായേലേ Substitution for number 10. Coming on to replace him is ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിയുടെ കുറച്ചേരെ number 22, Mateus. രമേശ് ബ്രോ ഒരു ഷോട്ട് കണ്ടായിരുന്നത് പോസ്റ്റ് അടിച്ചു അതെന്താ അതെന്റെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വരണുണ്ട് എന്തിനാണ് അത് നോക്കോളാം ഉണ്ടാക്കുക മറ്റവനെ ഞെരുക്ക് മറ്റേ പ്ലെയറിനെ പ്രഷറിനെ വിളിച്ച് ഞെരുക്കുക ഓടറാ ഓടറാ And it's Mendes. Mateus. Some intricate passing. Dani Olmo! എടാ ബാറടാ Crossbar! But he's left disappointed. Dani Olmo must have been hit by നമുക്ക് a ജയിക്കാൻ doubt then. He നമുക്ക് couldn't ജയിക്കാൻ have created ഭീതിയില്ല what looked like an easy ഗോകുലമ്മണിയെ ഭയങ്കര മടിക്കാളി Kimmich. Yamal. Dani Olmo will not want to lose out here, not against this opponent. That's a Girona. simple one for the keeper. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. അങ്ങടും പോയത് ഇങ്ങടും പോയത് അതല്ലേ അതങ്ങട് ശരിയാ അനാർസണല്ലേ നസറല്ലേ Going face to face with his great rival. രണ്ടും കാണിയാണ് Yamal. ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും പിന്നെ വേറെ എടാ അത്രേനെ അപ്പോൾ ഓണോയിക്കോട്ടാ പോറ്റിന കളി ക്യാൻ
The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Well, whatever it is, Olmo. Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. And it's been hooked away. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. The referee's awarded a free kick. കൊടുക്ക് അതിന്റെ മകൾ It's a കൊടുക്ക്. red card. Barcelona are down to 10 men. അപ്പാടെ മകൾ കൊടുക്ക്. ഇനിയും കൊടുക്ക്. അരേ കണ്ടോളറല്ലേ മൊബൈലില്ല. എന്റെ പൊന്നെ ബ്ലിക്സ് അടിച്ചാണ് അവൻ കേറിയില്ല. എന്റെ സറയിലെ ബ്ലിക്സ് വന്നപ്പോ തന്നെ ആരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ബ്ലിക്സിനെ തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് കണ്ടില്ല കേട്ടോ. കൺട്രോളർ മടിച്ച് കൈ വേനെടുത്ത് ഒരു കളി അടിച്ച് വെറുതെ. നീ അടിച്ചതാ? അത് കടപ്പ്. ഞാൻ കൈ തട്ടിയാണ്. കൺട്രോളർ അടിച്ചു പിടിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ ആലോചിക്കണം. കൺട്രോൾ പോയാൽ പിന്നെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. കൺട്രോൾ അടിക്കാൻ തന്നെ അവന്റെ കൈ പോവുള്ളൂ. അടിച്ചാ കൈ ഓടും. കൺട്രോളർ അത്രയില്ലേ 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 Running strong and purposeful. കൺട്രോൾ എന്ത് പഠിച്ച് തന്നെ പഠിക്കും. എന്റെ ഷൂട്ട് കളി കൊണ്ടാണ്. Garcia breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Marquinhos is a man so notably robust and resolute in his defending. Kimmich. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Oh, that's fabulous. കൺട്രോൾ ശരിയാണ്. പണിയാനുള്ള That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Rodri. It's a searching pass. And that is expertly dealt with. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And the whistler's gone for a reckless challenge there. And he has shown him a yellow card. എന്റെ പൊന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ പാസുകൾ? എന്റെ പൊന്ന് മോനെ, എന്റെ പൊന്ന് എന്റെ മോനെ കാണിക്കണം. ഇതൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moments. ആ തലേ കടൻ എവിടെ കാണുന്നൊന്നൊരു ഓടടിച്ചു പോയി. എവിടെ കാണുന്നൊന്നൊരു ഓടടിച്ചു പോയി. പ്ലെയർ ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കലായിരിക്കുള്ളൂ. അയ്യോ റൈക്കാർഡ് നിന്നൊക്കെ ഞാൻ തീർക്കോളിനി. നമ്മുടെ ചെക്കൻ മന്നുണ്ട് രാജാക്കാട്. തലേക്കാട് ഇത് രാജാക്കാട്. ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ പോയതാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചേ പോളൂ. 24 hours stream ഇട്. എൽഹാജി ആണല്ലോ. എൽഹാജി ഒരു കോൺടെസ്റ്റ് ആണ്. വന്നാ തുടങ്ങും ഇൻവൈറ്റ് യു ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ. പിന്നെ ആട്ടടിക്കാലില്ലേ എന്തായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ഓൻ മറ്റേ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം. കൂട്ടില്ലാന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അയാളോട് ക്യാമറ എടുത്ത് പറയണ്ടോനോട്. എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല, മലയാളം ഹിന്ദി ഒന്നും അറിയില്ല. ഒന്നുണ്ട് മൗലാന ഷെയ്ഖാണ്. എന്തിലാ പറയുന്നത്? ഹിന്ദി തന്നെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞോട്ടെ. എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷിലെ പറയുന്നത്. വണ്ട് ജെറാഡ് ജോയി മിനിറ്റ് ആയിട്ടാ. ഒരു രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടാ അറിയണാവ മാറ്റി. എങ്ങനെ പറ്റുന്ന പെൺപോണേ ഇരുന്ന് കരയുമ്പോഴും പാട്ട് പാടാൻ? അത് കരയണ പാട്ടല്ലത്.
നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ തിങ്ങും. അപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഞ്ചിയ പാട്ടോടെ പതക്കങ്ങൾ പോകും. പ്രഷർ റിലീസ് റിയോ ഫെർഡിനാൻഡും ഒരു ബാക്കിൽ കൊണ്ടുവരും. വരാൻ വഴിയില്ല ബ്രോ, അങ്ങനെ വരാൻ ചിലപ്പോ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പോ വരും. എനിക്ക് ലോട്ടറി. അതെ, വന്നാൽ ഞാനും ഇറക്കും റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ് മാട്രിക് വിയേര ഒറ്റ ബാക്കി വരാൻ. അതൊരു സൂപ്പർ വേക്കാവൂലേ. ബ്രോ രണ്ടാളാവശ്യമില്ലല്ലോ. ബ്രോ അങ്ങനെ ബാക്ക് വന്ന കോയിൻ എടുത്ത് വെച്ചോട്ടാ ബ്രോ. കോയിൻ എപ്പോ എടുത്ത് വെച്ചോട്ടാ എനിക്ക്. ഉണ്ടല്ല വെറ്റൊക്കെ മറന്നു ബ്രോ. വെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടടാ. അതെ 27 പോവും. ഭ്രാന്താ. അതല്ലേ മെസ്സി ലാസ്റ്റ് ഒന്നസ്കർ മൂഞ്ചി. അതൊക്കെ ഫൗളാണ്. അതൊക്കെ എനിക്ക് കൊനാമി എടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ. മറ്റേ എന്തുടർന്ന് ആസാഡ് ഒന്നത്തെ ബാക്കറി മെസ്സി ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോഡ് സെറ്റായി. അങ്ങ് ഒരു ബാക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസാഡ് വേണ്ട. അസാഡ് പറഞ്ഞ മെസ്സി ആയിരുന്നെങ്കിൽ. കാരണം സ്ലാത്തൻ, സ്നൈഡർ, മറ്റേ എന്തുകൊണ്ട് പേര് ലംബാർഡ്, എന്റെ പൊന്നെ പെപ്പെ, ഐ വാൻഡ്രസാറും മൈക്കിളും. As to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal once more. And that gets things running. Yet another page in the history of this grand old rivalry. Rafael Varane is someone I've always liked a lot for his incredible discipline. Division 1 player അവന്റെ So often having to play a covering ലോകത്തില്ലാത്ത പ്ലെയർ ഒക്കെ കൊണ്ട് he really has made that style his own. Yeah, that's something for which he has rightly received a lot of praise in view of the kind of players he's been paired with down the years. Yeah, and something he can do thanks to his great recovery pace and an outstanding sense of positioning too. He's had it nicked away. Looking for options for movement. That's good pressure. It gave him no other choice. That is a good ball to find it. Oh, what a ball! Both sides exercising caution for now. Foot in. Zanetti. No, that's been intercepted. Rice. And it's to Rossi. ഏതങ്ങാണ്ട് മുടുക്ക് ടീമായിട്ടൊരു കൂണ്ണ വന്നേക്കണം ട്രൈ ചെയ്യും. And he was there to get Division 1 touch. Lamine Yamal really must be thinking what he has to do to score there. Yamal. Ruminating. Oh, shooting chance! Lovely take. റൂമി, മണി, സണി എല്ലാം ഉണ്ട് അവൻ്റെ. Enough to ensure he didn't stray offside. A lot of space here, a real opportunity. Arsenal. അമ്മടിക്കാവൊക്കെ എന്ത് കേട്ടാ ഇനി. For the goalkeeper. That is a great pick out. That is a brilliant interception. Rice. എടാ കേരളയുടെ ഡക്ലൂ. Was very necessary.
Turns back here, probably the best option. Gabriel promptly onto that, and that is that. Here's a man adored by many. Even his heads. Oh, അടിച്ച് യമാരി ബ്ലിക്സ് യമാരി sumptuous finish and absolute joy. ദേശയുടെ സുശീലോയ്ക്ക് അയ്യോ സുശീല കടന്തരസം മറ്റേ ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ അതിന്റെ മൂറുണ്ട് ബ്ലിക്സ് എല്ലാം അടിച്ച് ലോങ് റേഞ്ചിൽ അടിച്ച് യമാലാർന്ന് ബ്ലിക്സ് യമാരി. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Good ball, good take. ടിവിക്ക് ഫ്ലാഗ് പോലെ Kept it out somehow. He really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Now it's Cruyff. ടിവിയുടെ അതുകൊണ്ട് എടുത്താണോ പേര്? And Dijk defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well cut out. No margin for error there at all. Some resolute defending there. മോശക്കേടാ. Well, the ball just Somebody. didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Pele. അയ്യോ Oh, once he made the save, it didn't. അത് ശങ്കന്തരവിന്റെ ആരും മുദ്ര അടിക്കാറില്ല. Looking at his defence. Arsenal truly have no need to panic. They can reassess at half time. Could move up again here. It's ended up in no man's land. Yamal looking understandably energised after his goal. And he's worked it through. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. അത് ഇരുന്നോട്ടെ വിയരിക്ക് ബാളെത്തിക്കുന്ന തടഞ്ഞ ഞാനതാ And it's Cruyff. Pele. Cannavaro does really well to win the ball there. അവന്മാരെ വിളിച്ചാണെങ്കിൽ I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Marmoush. Pele. Good read, needed to be. Kimmich is the distributor in chief. So, temporary halt to the ഹാഫ് action. ടൈം ഒരു ഗോൾ വരെ പിടിക്കുന്നു ഇസ്രായേല്. Very combative, competitive half. ദേ ഇതിന് കറുത്ത മുട്ടക്കായായിട്ട് പറയണ. It's been compelling stuff. ആ Arsenal trailing by the tightest of margins at half time. Well, obviously, ഓ നോക്ക് എത്ര ബിട്ടേമാണ് 3 ബിട്ടേ. it seems the team were പെലെ just റുമണിങ്ങി busy ക്രൈഫ് റൈസ് winning യമാരി themselves. ഡീറോസി മഗാലസ് റഫീന ജാപ്സ്റ്റം തുറാൻ വണ്ടർസാർ. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. So that's it for the first half. എത്തോണ്ട് And തുറാൻ everyone തന്നെ. takes a well-earned rest. നീ ആ ക്രൈഫിനെ ആ യമാലിനെ അങ്ങ് ടൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആരെ മാർക്കേണ്ടില്ല നമ്മടെ വിധി നമുക്ക് തന്നെ അറിയിപ്പോ. ടൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കളി ഷാനൂസ് ആണ് കളിക്കണപ്പം. യെസ് ജെമിന്റെ മോൻ ജമാൽ. So off we go again. Arsenal can really do with some bigger names. Malayalam At times Brown. they didn't even look as if they Malayalam. knew what they were doing. Shapes to shoot. Oh, that മൈക്കിൾ was അണ്ണി save. Yeah, he was well വെണ്ടർസറിനെ placed to വെറുതെ deliver that. വെക്കണം. ചൗച്ചം കൊനിറക്കിയവേ. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. ആ മെസ്സി ഇറങ്ങി ആ ഡവർ തിയാവൽക്കാണ്ട് ഇറങ്ങി ചൗച്ചങ്ക് ഇറങ്ങി ഡെൽപീർ ഇറങ്ങി എല്ലാത്തിനും അവൻ റിപ്ലൈ ചെയ്ത്. എന്താ അവൻ ഇപ്പറകെ ചൗച്ചങ്കോനാ നേരത്തെ റൂമിയാർന്ന്
ചൗച്ചങ്ങനെ മാറ്റി അതിനെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരമില്ല. Substitution for എന്റെ Arsenal. പൊന്നു വിജയ്. Number ഒരു നാറിയാവണ വിജയ്. ഇത് ലെഫ്റ്റാണ്. attacking goal-ആണ്. ഇത് വെള്ളമുട്ട. Replace him is number വെള്ളം 18. മുട്ട correct ആണ്. Filippo Inzaghi. ആ ലെഫ്റ്റാണ്. Have the chance to വെള്ളം go മുട്ട. the other way. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. കാലി തൊട്ടിട്ടാ That's a cute ball. ആ. Schmeichel breathes a sigh of relief as he ഭാഗ്യ gets ഭാഗ്യത്തിന്റെ out. ഇവന്റെ ഉള്ളിട്ടില്ല. നോക്കിയ സാറായിരുന്നു ഞാൻ പിടിച്ച ബോൾ Messi. കാണിക്കണത്. Some Yeah, intricate yeah. passing, looking to ആ progress the നെറ്റ് ball. പുറകിൽ ഒന്ന് എടുക്കണം എന്നിട്ട് Shevchenko, decent അതുകൊണ്ട് chance. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മ ഒരു ബോൾ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ The നമ്മളെ keeper's done ever so well. Really anticipated that well, didn't he? TAFC versus മൈക്കിൾ നല്ല ടീം. Corner of the game. Goulart with the short one. Now, and the shots! Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. എന്റെ പൊന്നി തൊടാൻ They've played it short. Real chance! He is desperate to get on the score sheet. This time, Chelsea really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Messi. That is headed for the middle. That pass isn't the best. And it's to Ross. And to Rossi! It's bounced back off the post. ഹീറോസെ കടിച്ചു നോക്ക് എന്റെ പൊന്നേ. എന്റെ പൊന്നെ നരകിക്ക് ഞാൻ കിടന്നിട്ട് സ്ട്രീക്ക് Rossi picks it up from the goal kick. അതൊക്കെ ഇനി പോകാൻ തിരിച്ചെടുക്കും. ഞാൻ തന്നാലേ എനക്ക് തിരിച്ചെടുക്കും. Mamouche is, of course, well known for his dancing feet. Arsenal still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. With Shevchenko looking for the run. ബോൾ അടിച്ചില്ല, ലോങ് റേഞ്ച് അടിച്ച് പാറുമോ തട്ടിപ്പോയി. Oh, that's well spotted. ഒരു ഗോൾ Nuno Mendes. യെസ്, Vicious ball here. ബാറും അടിച്ച് പോയി ഹീറോസില. Pass somewhat off target. Quality ball. Messi! Oh, that's a ആദ്യ foul in a ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു dangerous മൈലി. Well, talk about being caught between a rock and a അജാക്ക് hard place. തട്ടിയാണല്ലോ ഇറുകാണ്ട് അല്ല. Much choice there. റൊണാൾഡോ റവേരീസ് മൈക്കിൾ. He's having a good look here. Well, he Right knows stick he has the Brazil. ability to put this exactly where he wants. He'll always back himself. എൽബിയോ റൈറ്റ് സ്റ്റിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യും. ചിറക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Picked out and a chance! Well taken goal. 2-1 now, and they are cruising. A finish ഇപ്പൊ അവനിക്കുള്ള of ചോറാണത്, great എനിക്കറിയാം. intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പുറത്തോട്ട് ബോക്സിന്റെ പുറത്തോട്ട് Chelsea are sitting pretty, 2-0 up. There's a certain authoritativeness in ഒരു everything ഗോൾ they എനിക്ക് do അടിക്കണം. now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Ball is over the line. Thiago, the arch schemer, always looking to get the team going. Tries to pass it through. Chelsea couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Del Piero! Terrific effort, just off target. Well, I think he's surprised himself how Good he punching, managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. അടുത്ത ട്രാവൽ Nicely intercepted. ശ്രമിക്കണം. Goulart. Arsenal are, of course, in a position to go to the bench. Australia to എന്നൊരു- the rise. ഇവർക്കെന്താ ഇവർക്കെന്താ എരിയുന്നു. He's going for goal. And the ball's come loose here. നടസ്രല് അതാണ് നടസ്രലെന്നൊരു കൂടെത്തി ആണ് ഗോള് കയറി കൂടെ This is Messi. തമിഴിലൊക്കെ വെട്രി കിടക്കാം. Messi unable to make it happen for all his good intentions. Lovely feet. Rafael Varane gives no quarter whatsoever. വരകുന്നുണ്ടല്ലോ. And they win it back again.
Neymar being watched hawkishly here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Stood up well to him there. Now that looks a decent ball. He's shifting through the gears here. Relentless! Just relentless! It's all becoming so easy. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire because they just don't give up on anything. A case now of complete control. Arsenal have now used up all but one of their substitution windows. And he shoots! എന്റെ നെയ്മറേ. How often do you see that? It didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. അവനൊക്കെ അതെ. And it's Del Piero. Now it's Del Piero. Goulet. കാറ്റോടത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കേണ്ടി വല്ല നെത്ര കൊല്ലാകാൻ നോക്കടാ. Is flagged offside. That was not gone well. And he was quick to react. Just 5 minutes left. അതെ. Gabriel. എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലൊരാളെ ഇരിക്കുള്ളൂ. And Neymar. കാരണം പലോരല്ലേ പല ക്വാളിറ്റിയാണേ. Thiago. ഒരു മംഗലാണ്. And it's Thiago. Yes. Threads one in. മങ്ങല എന്റെ Kept his eye on it, and he's there. മങ്ങൽ That's well seen too. എന്താണ് എന്റെ മങ്ങല്? Gabriel is a perfect combination of brain and brawn. ക്വാളിറ്റി ഇസ്രായേലേ. Van der Sar. Eh. Van der Sar. അങ്ങനെ അതെ. Messi stood his ground strongly. Arda Güler. Chance for a shot. Goal! They are gorging themselves here on a seriously gorgeous scoreline. Truly superb. A goal. And that's it. Arsenal suffer a humiliating defeat, and if that there's all the analysis. നീ കാരണമാണ് തോറ്റിരുന്നു. സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ് ഫുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതുപോലത്തെ കമന്റുകളാണ്. ഹമ്മി വിഷയം അങ്ങനെ വന്നത് ഈ കാര്യം ചിലപ്പോ ഭയങ്കര ഇല്ല. ആ ജെറാഡൊക്കെ കിട്ടിയടാ. ജെറാഡിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ അങ്ങനെ ഇട്ടിക്കണ്. ജെറാഡൊക്കെ ഉണ്ട്. റീക്കാർഡൊക്കെ അധികം പറ്റ ഇതിലെ ബിഗ് ടൈം ജെറാഡ് ഇതിലുണ്ട്. മറ്റേ ജെറാഡും ഉണ്ട്. ബിഗ് ടൈം ജെറാഡൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ കയ്യില്? ആ പഴയ ബിഗ് ടൈം ഇടാ. ഒരു പഴയ ബിഗ് ടൈമില്ലേ? പോണേ കളി തീർന്നില്ലടേ. 3 എണ്ണമായിട്ടും കളി തീർന്നു. ഞാൻ കളി തീർന്ന് അടുത്ത കളി തുടങ്ങിയത് 4 എണ്ണായി. യെസ്. വലിയ കൊണ്ടാള് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. 1545 വെൻബോൺ അടുത്തതും തീർന്നു. ഇത് ജയിച്ചാൽ വെൻബോണ് കൊറേ കിട്ടും. 1545 പോയിന്റ്. ഇതില് പിന്നെ സ്കോഡില്ല അവനക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യമുണ്ട്. ആർക്കറിയാം ഇസ്രായേലേ? അതെ. ഓക്കെ കളിക്കാടാ. കളിക്കാം. വായ ഗോൾഡൻ ബോൾ കിട്ടോ? ഞാൻ റൂം സെറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാരും കളിച്ചോ ഇസ്രായേലേ? യെസ്. കളിയിൽ തന്നെയല്ലേ എല്ലാരും? യെസ്. ഇവരെല്ലാരും കളിയിലാണ്. നീ ഒരു ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമോ?
ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഓന് രണ്ടാളെ കിട്ടാണ്ട് ഇത്ര. ഓണ്ടി പറയട്ടെ ആശ്രയില്ലേ വലിപ്പിക്കില്ല നീ സ്റ്റോപ്പ് എൻ്റെ ഒരു ബേക്ക് വലിപ്പിക്കല് കോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോക്കി ബാലൻസ് കിടക്കണ കടപ്പോക്ക് തറ പെട്ടെന്ന് എണീക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ പ്ലേസൊക്കെ വീണാ പിന്നെ എണീക്കാൻ കുറച്ച് പാടുപെടും. ഭാസ്കര എണീക്കാൻ കുറച്ച് വൈകും എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ. നമ്മടെ വേറെ പിന്നെ എണീക്കാനില്ല. ബെയിലോ ബെസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് വീണാ പിന്നെ എണീക്കണമെങ്കിൽ So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, there is here a great sense of expectation. As to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal once more. There's the whistle, and here we go. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has that blistering pace that he can use to beat the best defenders. And it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that inside run. Well, played right into his path. നമ്പർ പറയട്ടെ. Corner given. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side actually. And the goalkeeper's got a good palm to that. Oh, now here's an interesting matchup. And now they can spring out of defence. Oh, red, nice interception. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Xavi Alonso. Rooney. Console room. Omar Mohammed. Bro, going to Bulls Gaming Frenzy channel. There is a room created. Yamal. That's good play from him. Shapes to shoot. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Yeah, he's fouled him there. Vinicius Junior. Looking to play him in. Loose ball now, there's a chase on to retrieve it. And that interception was most necessary. He read that really well. They changed the score. 0-0 it remains. അടുത്ത കളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. Oh, that's fabulous. ഓരോ 335. That's been drilled in. 1335. And it's Xavi Alonso. And here's Vinicius Junior. Oh, well played. Kimmich is always scanning the pitch for targets. And this is Neymar. Doué finding himself in space. Rice with the clearance. Ah, he's given it away. Doué's cross. Howson is there to clear. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Xavi Alonso. That's Lee Kang in. That's positional goal. Utilization of space. I think that's offside. Yes, it is. കോപ്പ് കളിച്ചാ പോരെ, അത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോന്ന് ഏത് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ടീമായിട്ട് എന്താ വേറെ And it's been hooked away. Out of play for a throw. It's a poor throw that, picked off with relative ease. He's got away.
Whistle's gone, that's a foul. division. Home ground. And the one Saviola. Saviola. And they're quick to get it back. Hazard, Stephen Gerrard, Edmondson, Baresi, Carlos, Koulibaly, Rice. Piqué. Lee Kang in. 15 minutes till half time. Vinicius Junior. Oh, what has happened here? Rice. He's going for goal. Sumptuous finish, an absolute joy. And Japan are in front. He has given that the lot. Bang. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. So we have the first goal. Yeah, but I think they all know Finish, too guy, well bro. that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. David Villa chasing after it. Japan couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Lee Kang in, running with intent. Marmouche is, of course, well known for his dancing feet. Played out towards the right wing. He's picked his way through. Takes a shot! Well, he got rid because he was under pressure. The ball is loose and the chase is on. Arsenal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Looking tidy in possession here. He's quick to return it. Mendes. So what can they make of this? Alex Rice. Rooney. Played out to the left flank. It's a sweeping cross. That has earned a reprieve for the time being. Can he get it through? Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? It's anyone's ball now. It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. Well, it's certainly nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Just a quick reminder today. Arsenal trailing by the tightest of margins at half-time. Thank you very much for your cooperation. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Israel. Number 21. So we're underway for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Rooney spread it left, where it came from. Just to go back here. Lee Kang in, here's onto this. Well played, that has snuffed out the danger. They'll want to make the most of this turnover. Neymar is in a really good position out wide. Nice interception, well timed. Rice looking understandably energised after his goal. Arsenal come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. That pass isn't the best. Akanji. That has been cut short. Looking for options for movement. Now that's well seen too. Arsenal still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Chance for a shot! And he hits the net! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now.
There was to be only one outcome. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. 2005. Japan are doing very nicely, thank you. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Threads one in. Can he get on the end of this? Xavi Alonso. Arsenal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And here's Neymar. Space for him to turn and look. Oh, good read. That was well played, well stopped. Van Dijk. Xavi Alonso producing a good steal there, showing a good level of alertness. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. He is through here. Oh, good ball. He's having a shot. Just cruising. They are cruising. It's all becoming so easy. A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. Japan find a position of real strength now. And things are much healthier in their... Shot, surely! It's a goal! They are gorging themselves here on a seriously gorgeous ഞാൻ field. പോണമായി And that will surely go down as one of the... And that's it. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. മൂഞ്ചലോട് മൂഞ്ചലി മൂരി പയ്യൻ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടും കൂടിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഡാവുകളെ കൊണ്ടാവുന്നത്. അയ്യോ ഓമ്പി നല്ലൊരു പിടുത്തം പിടിച്ചു വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ആലോചിക്കണതല്ല, ഞാനെന്ത് ഇനി കരയാൻ വേണ്ടി ഈ ഗെയിം കളിക്കാന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണത്. ഈ കൊറേ എനിക്ക് പോരാടിക്കുമ്പോ ഒരാളെടുത്ത് തരും, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി എനർജി ഉണ്ടാവും. എടാ നമ്മക്കറിയണ കൊനാമിക്ക് കാണണം, അതെല്ലാം കൊനാമി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ആ അതിനെതിരെ ഞാൻ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഞാൻ ആലോചിക്കണത്. അയ്യോ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളതാണ് അവനക്ക്. അയ്യോ പാവടാ, അവനടിച്ചോട്ടെ നല്ല കളിക്കണ്ടത്. അവനടിച്ചോട്ടെ, അവനായിരുന്നു മാറുമ്പോ തട്ടിപ്പോയി. അവ കൺഫേം ഓടാറുണ്ട്. കളിയുണ്ട് എന്നെക്കാള് പൂർണ്ണ സക്സസ് പാസ് ഉണ്ടാണ് ടോട്ടൽ പാസിനെക്കാട്ട്. നല്ല കളി കളിക്കണ്ടത്. എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുട്ബോൾ ടീമാണ് ഖത്തറിലെ. അടിപൊളി. പുള്ളി കളിക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റാഫ് എന്തോ ആണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് എന്തോ ആണ്. സോ അറിയാമോ ഒരിടത്ത് പോകണം, ഇങ്ങനെ സ്പെയിനിലും ഇടത്തൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അതെ. ഹായ് ബ്രോ സജറുദ്ദീൻ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം വെൽക്കം. പാസിട്ടാലും മറ്റേത് ഒക്കെ മാർക്കൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona.
Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. So we're up and running. Oliver Kahn, a huge man with a huge shot at goal! Oh, he has absolutely drilled that. Nothing wrong with the idea. Inches away. പറയാണ് ഫ്രൈഡേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള ഈ സമയം നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മളെ AMF നമ്മളെ നോക്കിക്കണ പ്ലെയറെ കവർ ചെയ്ത് പോയി ബോൾ എടുത്ത് പാസ് കൊടുത്ത് നോക്കി നിൽക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ഫുഡാക്കാണ് ഈ കുഴപ്പമൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ആണെങ്കിൽ നോക്കി നിൽക്കും. പിന്നെ ചില സമയത്ത് പോയി പറയി പോയി നിൽക്കും. Oh, now here's an interesting matchup. Cannavaro cuts it out. ഒട്ടിക്കണം മറ്റേവിടെ ഉണ്ട്. Now it's Drogba. Nice looking ball. Good ball over the top. That is a brilliant interception. Drogba is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Neymar touches it back. Really got in his face there, and it was well played. Yeah, they were looking for a counter-attack. That's an imaginative pass. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. And that's gone loose. He's gone away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Messi, and it's Drogba. Cannavaro does really well there. He is strong. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. Shot could be on. Tries a shot! Goal! Arsenal! The movement so precise, the finish sumptuous. Arsenal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Arsenal have broken through. It's 1-0. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, there's a probing ball. This looks promising. Can he get on the end of this? He's found a way through. The defence opting here for strength in numbers. Duke had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He'll learn from it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Big chance! Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Looking to go forward now. Looking for the run. He's in plenty of space here. Yes. Defending of the desperate variety. It's run loose here. What a throw in. Threads one in. Zanetti receives it in a wide position. That has been knocked clear. Azar can so cleverly bypass the press. Oh, good looking ball. No, that's been intercepted. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score.
This is the time you need that pace. Cute ball now, how can he reach it? Can he finish? And yes, it's there! Barcelona are back in business. More or less by himself, as cool as you like. Peter, I can tell you, that was nothing short of a cold-blooded execution. Barcelona restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Oh, that's nice. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Drogba. Messi. Now it's Yamal. Can he get it through? Yamal looking to receive it in space. Zanetti. DiMarco. Great ball at Pele! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Barcelona have their second corner now. They've played it short. And it's DiMarco. That's tidy. Decent chance! And a terrific save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. That's been cut out. Well played. Neymar. It's a good foot in there. Pele. Yeah, that looks a decent ball. Oh, that's a very decent ball now. Mendes clears without hesitation. 2 added minutes has been indicated. De Bruyne. That's a good block, but at the expense of a corner. This possibly the last play of the half. Neymar plays it through. You can never be sure of runners in the space, as long as the space left behind is filled. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. The midway point of the game. Well, I think it's been a fantastic watch, with chances created at either end. But it has to be said, neither team have been particularly clinical with their finishing. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's 1 each. Back underway then. Doué, foot in. DiMarco. Barcelona are looking to break at pace. DiMarco. Now it's Hazard. Impressive jump. Caught offside that time. Marmoush. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. It's just beyond his reach. Passing is crisp and sharp. Marmoush. He leaps for it. Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge. And he applies it with lethal effect. He's class. Real class. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Substitution for Arsenal. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Coming on the field is... So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Oh, super find. Oh, super ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Zanetti eases the ball away from him. Messi. So what can they make of this?
Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. A header! And the ball's come loose here. Drogba is flagged offside. Substitution for number 15. So a bit of a revolving door here. Lots and lots of changes. Yamal coming on here. A change that was broadly anticipated. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make... Oh, shooting chance! And that's a tiny finish. Again, we are level. What a contest! Exactly what you want to see from your players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Chance! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. So smooth. A signature finish. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Well, this is what we've been waiting for. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, that's beautifully weighted. He's found a way through. And Messi! And he hits the net. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there.